Hi there, my name is Abdirahman Abzi and I am a Somali native tutor. In this video, we are going to learn how to use want in Somali. First, we will learn pronouns and their helping pronouns when we're using the verb want in present tense, like waxaa rabaa book, I want a book. Waxaa rabtaa book, you want a book. Waxaa rabnaa book, we want a book. Then we're going to learn how to make a question like book ma rabaa, do I want a book? Book ma rabtaa, do you want a book? I am not just giving you a Somali sentences versus English, but I'm going to teach you a very essential rules. Let's get started. Present tense verb want in Somali. Pronouns and their helping pronouns when we're using want. Aniga waxaa rabaa, aniga waxaa rabaa, I want. Adiga waxaa rabtaa, adiga waxaa rabtaa, you want. Idinka waxaa rabtiin, idinka waxaa rabtiin, you want. Not used often. Annaga waxaa rabnaa, annaga waxaa rabnaa, we want. Iyaga waxay rabaan, iyaga waxay rabaan, they want. Asiga wuxuu rabaa, asiga wuxuu rabaa, he want. Iyada waxay rabtaa, iyada waxay rabtaa, she wants or it wants. So when you're going to say I want a book in Somali, you don't need to mention the pronouns. You just need to mention the helping pronoun. So each helping pronoun has a different verb. I want a book, waxaa rabaa book. We want a book, waxaa rabnaa book. You want a book, waxaa rabtaa book. They want a book, waxay rabaan book. He wants a book, wuxuu rabaa book. She wants a book, waxay rabtaa book. Now, let's make one more example. I want a new phone. We want a new phone. You, they, he, she, it. Waxaa rabaa mobile cusub. Waxaa rabaa mobile cusub. I want a new phone. Waxaa rabtaa mobile cusub. Waxaa rabtaa mobile cusub. You want a new phone. Waxaa rabtiin mobile cusub. Waxaa rabtiin mobile cusub. You want a new phone, which is not useful. Waxaa rabnaa mobile cusub. Waxaa rabnaa mobile cusub. We want a new phone. Waxay rabaan mobile cusub. Waxay rabaan mobile cusub. They want a new phone. Wuxuu rabaa mobile cusub. Wuxuu rabaa mobile cusub. He wants a new phone. Waxay rabtaa mobile cusub. Waxay rabtaa mobile cusub. She wants a new phone. I want a lot of money. We, you, they, he, she, or it. Waxaa rabaa lacag badan. So the main idea is in Somali and in English, when you mentioning an adjective, so that a lot of money, it looks like money a lot. You see, lacag is money, badan is a lot. Waxaa rabaa lacag badan. Waxaa rabaa lacag badan. Waxaa rabtaa lacag badan. Waxaa rabtaa lacag badan. Waxaa rabnaa lacag badan. Waxaa rabnaa lacag badan. Waxay rabaan lacag badan. Waxay rabaan lacag badan. Wuxuu rabaa lacag badan. Wuxuu rabaa lacag badan. Waxay rabtaa lacag badan. Waxay rabtaa lacag badan. Let's go to section 2 and now we're going to learn how to make a question form using want in Somali. Do you want a new phone? We, you, they, he, she, or it. Mobile cusub ma rabtaa. Mobile cusub ma rabtaa. So the rule is use subject plus question word plus want. The subject is mobile cusub. The question word is ma. The verb want is rabtaa. Since we're using you, do you want? Mobile cusub ma rabtaa. Ha waa rabaa. O maya ma rabi. Ahmed mobile cusub ayuu rabaa. Ahmed mobile cusub ayuu rabaa. Ahmed wants a new phone. So we can make a question.
Ahmed mobile cusub muu rabaa. Ahmed mobile cusub muu rabaa. Salmo xijaab ayay rabtaa. Salmo xijaab ayay rabtaa. Salmo wants hijab. The question: Salmo hijab may rabtaa. Salmo hijab may rabtaa. That's the end of this tutorial. So if you enjoyed the lesson, please like and support the channel. And also don't forget, if you want to get many details, I have a PDF file on the description. So check it and you can find many examples and also many rules. Thank you. See you in the next one.